before we begin, tell me what you see. উনি যেটা দেখাচ্ছেন ওটা বলো কি? What is this? Purple? এটা কি কালার? I can't hear you. Tell me what you see. যেটা দেখছো সেটা কি বলো? Okay, I can almost hear you. What color is this? কি কালার? কি কালার? Yeah. What color is this? এটা কি কালার? And this color is... Excellent. So this talk is how to explain maths to kids with cartoons. So who can tell me -7 minus -4 equals? -7 minus -4 কত হয়? কে পারবে? হাত তোলো। Hands up for -11. -11 কে বলছো? হাত তোলো তারা। Hands up for -3. -3 কে বলবে? Okay. Hi, I'm Zaki. What's on in class today? এই পাপিটা জিজ্ঞেস করছে, ওর নাম হচ্ছে জ্যাকি, জিজ্ঞেস করছে আমাদের ক্লাসে কি হচ্ছে আজকে? It's elementary what's on. The simple ideas of India's mighty mathematician Brahmagupta have been murdered. আমাদের ইন্ডিয়াতে একজন ম্যাথমেটিশিয়ান ছিলেন যার নাম হচ্ছে ব্রহ্মগুপ্তা। তার ম্যাথমেটিক্সটাকে উনি বলছেন যে অলরেডি মার্ডার করে দেওয়া হয়েছে, মানে আমরা যেটা শিখছি বা আমরা যেটা শিখি সেটা ভুল ম্যাথমেটিক্স। Hello, I'm Podo the Huppy. At age 7, Jonathan was confused. এটা কিন্তু ওনার একটা পাপ্পি, তার নাম পোডো। এন্ড পোডো বলছে যে জনাথন যখন 7 ইয়ার্স ছিল তখন সে কিন্তু খুব কনফিউজ ছিল। Here I am in class 2, 1968. উনি ক্লাস 2 তে, দেখো ওনার ছবিটা ওই যে একদম কর্নারে। Here I am, age 7 years old, in class 2. তখন আমরা only 7 ইয়ার্স, 7 বছর বয়স। And I'm thinking I am confused by mathematics. একদম পুরোপুরি কনফিউজ তখন উনি ম্যাথমেটিক্স নিয়ে। So my teacher from class 2C, 1968, said 2 into 3 is 2 added to itself 3 times, and that equals 6. ওনার টিচার কি শেখাচ্ছেন 2 into 3, যেটা 2 কে 3 বার যদি আমরা যোগ করি তাহলে 6 হয়, যেটা আমরা সবাই জানি 2 কে 3 দিয়ে গুণ করলে কত হয়? হ্যাঁ, কিন্তু উনি বলছেন যে সেটা নয়। But that's crazy. Hello, by the way, Jonathan. 2 added to itself 3 times is 8. উনি বলছেন যে 2 কে যদি আমরা 3 বার, মানে 3 বার যদি 2 কে আমরা যোগ করি তাহলে সেটা দাঁড়াবে 8। Of course, 2 into 3. Just a second, sir. Just a second. হ্যাঁ, 2 এর সঙ্গে আরো যদি আমরা 2 3 বার যোগ করি তাহলে সেটা দাঁড়াচ্ছে 8। Of course, 2 into 3, my teacher is saying, equals 2 added to itself 3 times. It's Euclid's multiplication definition from 300 BC. তো ওনার টিচার বলছেন যে না, 2 into 3 তো অলওয়েজ 6 ই হবে, যেটা আমরাও জানি 2 into 3 অলওয়েজ 6 হয়। এটা 300 BC থেকে এটা এই ডেফিনেশনটাই চলে এসেছে। But I thought if 2 added to 1 3 times is 7, so 2 added to 1 3 times is 1 plus 2 plus 2 plus 2. That equals 7. যদি আমরা 2 কে 3 বার 2 plus 1 করছি তাহলে সেটা 7 হচ্ছে, হচ্ছে তো? Then so how can 2 added to itself 3 times be 6? তাহলে 2 এর সঙ্গে যদি আরো 3 বার আমরা 2 যোগ করি তাহলে সেটা কি করে 6 হয়? So 2 added to itself 3 times is 2 plus 2 plus 2 plus 2.
2 এর সঙ্গে আরো 3 বার 2 যোগ হচ্ছে +2 +2 +2 করে, তাহলে কত হচ্ছে সেটা? It's 8, yeah. With 2 multiplied by 3, or 2 into 3, the 3 hops of 2 drawn on the number line start at India's 0. যদি আমরা 2 into 3 6 করতে যাই তাহলে আমাদের স্টার্টটা কত থেকে করতে হবে? 0 থেকে, যাতে পরপর 2 করে করে আমরা 6 এ পৌঁছাতে পারি। দেখো কি দেখাচ্ছে। So here is the smiley face for 0. So how do we do 2 into 3 from India's 0? We have 3 hops of 2. So it goes boing, 2, boing, 4, boing, 6. So 2 multiplied by 3, 2 into 3, equals 2 added to 0 3 times, not 2 added to itself 3 times. So it's 0 plus 2 plus 2 plus 2, and that equals 6. তাহলে কি দাঁড়ালো ডেফিনিশনটা? যে আমরা জানতাম 2 into 3 মানে 6 হচ্ছে, ঠিক আছে 6, কিন্তু 6টা যদি আমরা 2 এর সঙ্গে আরো 3 বার 2 অ্যাড করি তাহলে কিন্তু সেটা 8 দাঁড়াচ্ছে। তাহলে আমাদের কি করতে হবে? 0 এর সঙ্গে আরো 3 বার 2 অ্যাড করতে হবে, তাহলে সেটা গিয়ে হবে কত হবে? গুড। So in 1968, at age 7, Jonathan saw the lost logic of elementary maths. ওনার যখন 7 ইয়ার্স ছিল তখন উনি আমাদের যে এলিমেন্টারি ম্যাথসের যে লজিকটা যেটা হারিয়ে গেছে সেটা আর কি উনি দেখেছিলেন বা ভেবেছিলেন। And there's a conference paper that you can download. We go to 1987, and I'm starting to have newspapers, and it says Jonathan the Maths Marvel. তারপরে ওনার লেখা কাগজে বেরোতে থাকে 1987 এ, দেখো উনি দেখাচ্ছেন পিকচারস গুলো। Then in 1988, maths, it's all in the mind, says Jonathan, 1988. Again 1988 এ আবার কাগজে বেরোয় ওনার লেখা। And what you can't see here is I say in 1988, I hope to change the way the Western world teaches maths. So that's what the newspapers were saying, that I was saying in 1988. I wanted to change the way the maths was explained all around the world. উনি কি বলেছিলেন যে সারা পৃথিবীতে যেভাবে ম্যাথস শেখানো হয় সেটাকেই উনি বদলে দেবেন, সেই পথটাকেই উনি বদলে দেবেন। And I also started to learn how to use more of my brain and my mind so I could think better. আবার 89 এ ওনার লেখা প্রকাশিত হয় কাগজে। So what's happened is now I have come to India from Australia, and now I'm starting to have lots of newspaper stories about my explaining mathematics in India. So my focus is now to help all of India's children love mathematics. লাস্ট টাইম উনি যখন ইন্ডিয়া এসেছিলেন তখন এগুলো ওনার সম্পর্কে কাগজে প্রকাশিত হয়েছে, বাট এবারও এসেছেন, এবারও হয়েছে। তো উনি একটাই জিনিস চান যে ইন্ডিয়ার যত বাচ্চারা আছে তাদের যেন আর অঙ্কে কোনো ভয় না থাকে। অঙ্কে ভয় পাও তো? সবাই পাও? ওরে বাবা, জোরে জোরে আওয়াজ আসছে, সবাই পাও? অঙ্ককে ভালোবাসো না? ঠিক আছে, তাহলে তো আজকে ওয়ার্কশপটা খুব কাজের জিনিস। যারা ভালোবাসো না তারা এবার থেকে আরো বেশি বেশি করে ভালোবাসবে। So, when it comes to the mathematical foundations, India's mathematical foundations are true, and yet the world's mathematics was created by the English, and their mathematical foundations are false. ইন্ডিয়াতে ম্যাথমেটিক্সের জিরো আবিষ্কার হয়েছিল। তো উনি বলছেন ইন্ডিয়াতে যে ম্যাথমেটিক্যাল ফাউন্ডেশন গুলো হয়েছিল কোনো এক সময় সেগুলোই কিন্তু সত্যি, আর বাকি যা আমরা পড়ি বা পড়াই বা এত বছর ধরে চলে এসেছে ইংলিশ ফাউন্ডেশন, ইংরেজরা যে ম্যাথমেটিক্স গুলো আবিষ্কার করেছিল ফর্মুলাস, সেগুলো কিন্তু ফলস, মানে মিথ্যে। And just for the teachers in the room, the reason the English foundations of mathematics are false is that they were based on Greek mathematics, and in ancient Greek mathematics, the ancient Greeks didn't have number 1 as a number. 1 wasn't a number. The ancient Greeks didn't have 0,
and the ancient Greeks didn't have negative numbers. So that's what the English were using to explain mathematics. আমরা ইংরেজিতে ম্যাথমেটিক্সটা ইউজ করি এখনো, বা আমরা ভবিষ্যতেও জানি না কতদিন করব। তো আমরা যেটা পড়েছি বা তোমরাও যেটা পড়ছো, তো সেটা কিন্তু একদিক থেকে ভুল, কারণ ইংলিশটা কিন্তু গ্রিক ম্যাথমেটিক্স ইউজ করে। গ্রিক ম্যাথমেটিক্সে 1 কোনো নাম্বার নয়, 0 কোনো নাম্বার নয়, বা নেগেটিভও কোনো নাম্বার কিন্তু নেই। So I'm now, after 36 years of study and research, I have found all of the secrets to mathematics were created in India by Brahmagupta, but unfortunately it seems almost nobody in India understands how to use the laws of mathematics of Brahmagupta. উনি এত বছর ধরে রিসার্চ করেছেন, 36 ইয়ার্স। তো উনি সেখানে রিসার্চ করে পেয়েছেন যে ইন্ডিয়ার ম্যাথমেটিক্সের যিনি ছিলেন ব্রহ্মগুপ্তা, তোমাদের আগেই বললাম নামটি, ওনার কিছু লস আছে ম্যাথমেটিক্সে, কিন্তু আমরা সেটা ইউজ করি না বা আমরা সেটা জানি না। So, here's Brahmagupta. এটা ব্রহ্মগুপ্তার ছবি দেখো। Born 598 and lived to 668. So, how old was he when he died? কত বছর বয়স ছিল যখন উনি মারা গেছিলেন? দেখো 598 এ উনি জন্মেছেন, 668 এ মারা গেছেন। কে বলতে পারবে? এটাও কিন্তু ম্যাথস। কত বছর বয়স হয়েছিল উনি যখন মারা গেছেন? কত? শুনতে পেলাম না। 70? He was 70. So, Brahmagupta was an astronomer first, and he was a mathematician, so he could be an astronomer. So, Brahmagupta was a scientist, and so we need mathematics to come out of science, and the science was established in India. ব্রহ্মগুপ্তা একজন অ্যাস্ট্রোনমারও ছিলেন, আমরা একজন ম্যাথমেটিশিয়ানও ছিলেন। অ্যাস্ট্রোনমার কাদের বলে জানো? সায়েন্টিস্ট, যারা অ্যাস্ট্রোনমি নিয়ে গবেষণা করে। অ্যাস্ট্রোনমি বলতে মহাকাশ, জ্যোতির্বিদ্যা যেটা। Okay, so here's a cartoon of me, but it was done when I was a bit slimmer. I've put on a bit of weight. Brahmagupta defined zero not in his Vyakalana rules for subtraction, but in his Sankalana rules for addition. So Brahmagupta defined zero as the sum of a positive number and negative number of equal magnitude. And he did all of that, gave all of the laws of mathematics in his book, the Brahmasvita Siddhanta. ব্রহ্মগুপ্ত জিরো আবিষ্কার করেছিলেন, তো সেটা হচ্ছে পজিটিভ নাম্বার আর ইকুয়াল পজিটিভ নাম্বার আর নেগেটিভ নাম্বারের ইকুয়ালস টু হচ্ছে কিন্তু জিরো। So zero was defined in India as a positive number plus a negative number. That equals zero. পজিটিভ নাম্বার প্লাস নেগেটিভ নাম্বার দুটো কিন্তু সমান, মানে পজিটিভ নাম্বারও n, নেগেটিভ নাম্বারও n, তো সেটা কি হচ্ছে? ইকুয়ালস টু হচ্ছে জিরো। So zero in mathematics is what you get when you add any equal number of opposites together. জিরো আমরা কখন পাবো ম্যাথমেটিক্সে? যখন আমরা ইকুয়াল নাম্বার থাকবে কিন্তু অপোজিট, তখনই আমরা জিরো পাবো। দেখো প্লাস n প্লাস মাইনাস n, তখন কিন্তু সেটা হচ্ছে কি হচ্ছে? So y is a negative subtracted from zero equal to a positive. Well, this is zero. Negative, a positive number plus a negative number, the same magnitude. So this equals zero. So if we take away the negative from zero, the positive remains. So জিরো থেকে আমরা যদি নেগেটিভটা সরিয়ে দিই তাহলে কি পড়ে থাকবে? পজিটিভ পড়ে থাকবে, তাই তো? So what's negative 3 plus positive 7? নেগেটিভ 3 প্লাস পজিটিভ 7 কত হয়? Let's dig deep for the answer from ground level 0. So there's ground level 0, and there are no bumps and no holes. দেখো এটা হচ্ছে সি বিচের ছবি, যেটাকে উনি বলছেন গ্রাউন্ড লেভেল 0, মানে একদম সমান,
এখানে কোনো এরকম উঁচু ঢিপিও নেই বা গর্তও নেই, তো সেই জায়গাটাকে উনি বলছেন গ্রাউন্ড লেভেল জিরো। যেমন তোমাদের এই স্টেজটা সমান তো, এটাকে তোমরা গ্রাউন্ড লেভেল জিরো ধরতে পারো। Now, if you had a bucket and a spade, you could dig a hole with your spade and put all the sand in your bucket and make a bump. যদি ধরো সি বিচটার কথাই ধরি, সেখানে তুমি একটা বালতি নিয়ে গিয়ে স্যান্ডগুলো তুলে বালিগুলো তুলে একটা বালতিতে ভরবে। এবার বালতিটাকে উপর করে দাও, তাহলে কি হবে? একটা ঢিপির মতো হবে তো? আর যেখান থেকে বালিগুলো তুললাম সেখানটা কি হবে? একটা গর্ত হয়ে যাবে। So this is Podo the puppy, and you can just imagine she's at the beach, she's dug one hole and she's created one bump. Is that true or false? এই পোডো পাখিটা কি করেছে? একটা জায়গায় এরকম খুঁড়ে গর্ত বানিয়েছে, একটা ঢিপি বানিয়েছে। এবার তোমরা বলো যে এটা কি ট্রু না ফলস? মানে একটা গর্ত আর একটা ঢিপি রয়েছে, যেটা তুমি বলছেন বাম্পস এন্ড হোলস। হোলস মানে হচ্ছে গর্তটা আর বাম্পস হচ্ছে ঢিপিটা। ট্রু না ফলস এটা? ট্রু। True or false? এটা ট্রু না ফলস? ফলস হবে না ট্রু হবে? দেখো ভালো করে, কটা আছে গর্ত? কটা? 2 holes, 1 bump, 2 bumps. কি হবে? ট্রু না ফলস? True or false? True or false? True or false? So is Podo the puppy real? পোডো পাখি কি সত্যিকারের আছে নাকি জাস্ট একটা কার্টুন? কার্টুন না সত্যি আছে? কে ভাবছো সত্যি আছে? হাত তুলুন দেখি, কার ভাবছো সত্যি আছে? কেউ ভাবছো না? আচ্ছা দেখি আমরা কি আছে। Hello and welcome, it's Jonathan. Podo the puppy is true. দেখো সত্যিকারেরই আছে কিন্তু বর্ণনা করতে। Podo the puppy was my puppy. এটা ওনার একটা ডগি। And I walked on the beach and Podo the puppy gave me ideas how to explain mathematics. একদিন ওনারা বিচে ঘুরছিলেন, তো পোডো ওইভাবেই খুঁড়ে গর্ত আর ঢিপি বানাচ্ছিল, তো সেইটা দেখে ওনার এই ম্যাথসের আইডিয়াটা আসে। মানে এই যে গ্রাউন্ড লেভেল জিরো, যে একটা গর্ত হলো একটা ঢিপি হলো, ওটা কিন্তু ইকুয়ালস, মানে একটা গর্ত আর একটা ঢিপি হচ্ছে জাস্ট প্লাস আর মাইনাস, যেটা তোমরা একটু আগেই দেখলে। ইকুয়ালস টু কি হবে? গুড। So, like Jonathan, Podo also found the lost logic of negative numbers. The ancient Chinese and Indians had numbers for positive things and numbers for negative things. চায়নাতে এবং ইন্ডিয়াতে কিন্তু নেগেটিভ নাম্বারসও ছিল, পজিটিভ নাম্বারসও ছিল। Positive numbers just count or measure things, and negative numbers just count or measure opposite things. পজিটিভ নাম্বারটা যারা আমরা কাউন্ট করতাম বা মেজার মানে ইউজ করতাম মেজার করার জন্য, কাউন্ট আর মেজার থিংস, পজিটিভ নাম্বারকে আমরা যেরকম ইউজ করতাম কাউন্ট করার জন্য বা মেজার করার জন্য, নেগেটিভ নাম্বারও সেম, কাউন্ট করার জন্য মেজার করার জন্য, কিন্তু অপোজিট। এবার দেখো আপনি যেটা দেখাবেন। Opposite things in mathematics cancel each other out. ম্যাথমেটিক্স অপোজিট থিং কি করে? একে অপরকে ক্যান্সেল করে, তাই তো? আচ্ছা পিছনে খুব কথা হচ্ছে মনে হচ্ছে, কার ভালো লাগছে না? যদি কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় বা মনে হচ্ছে যে আরেকবার রিপিট করতে হবে সার্কিটে, সেটা বলো প্লিজ, কিন্তু কথা বলো না। Like holes and bumps, or going left then right. যেরকম আগে আমি দেখালেন হোলস এন্ড বাম্পস, সেটাও কিন্তু ইকুয়ালি মানে সমান জিনিস, কিন্তু জাস্ট অপোজিট। All opposite things that cancel each other out can get counted with the same numbers. সমস্ত অপোজিট জিনিসই কিন্তু একে অপরের সঙ্গে ক্যান্সেল হয়ে যাবে, মানে ক্যান্সেল করে একে অপরকে, কিন্তু সেম নাম্বার দিয়ে কাউন্ট করা যায়। দেখো নাম্বার লাইন দেখাচ্ছেন। So numbers on this side of the number line are counts or measures of negative units, and these are examples of things that you can count or measure
with negative numbers. দেখো ব্ল্যাক কালারের যে লাইনটা দেখছো ওটা হচ্ছে নেগেটিভ নাম্বার লাইন। সেটা হচ্ছে নেগেটিভ ইউনিট কাউন্ট করার জন্য বা মেজার করার জন্য। দেখো যে ওয়ার্ডস গুলো লেখা আছে সেগুলো হচ্ছে অপোজিট ওয়ার্ডস। এটা যখন উনি রাইট সাইডটা দেখাবেন তখন দেখবে। And these on the other side of the zero are counts or measures of positive units. Yeah. Now red number line হচ্ছে পজিটিভ নাম্বার লাইন, পজিটিভ নাম্বার লাইন, আর ব্ল্যাকটা হচ্ছে নেগেটিভ নাম্বার লাইন। মাঝখানে দেখো জিরো, ইয়েলো কালারের স্মাইলিটা দেখতে পাচ্ছ? ওটা হচ্ছে জিরো। এবার জিরোর একদিকে হচ্ছে পজিটিভ নাম্বার লাইন, একদিকে নেগেটিভ নাম্বার লাইন, আর রেড কালারের ওয়ার্ডগুলো হচ্ছে পজিটিভ এবং ব্ল্যাক গুলো হচ্ছে নেগেটিভ। কিন্তু দুটোই কিন্তু সমান গুরুত্বপূর্ণ। নেগেটিভ মানে এই নয় যে জিরোর থেকে কম, দুটোই কিন্তু সমান গুরুত্বপূর্ণ বাট অপোজিট ওয়ার্ডস। দেখো সাউথের অপোজিট কি? হ্যাঁ। লেফটের অপোজিট ডাউনের একই জিনিস। এই বাকিগুলো তাই জাস্ট অপোজিট, কিন্তু দুটোই কিন্তু সমান গুরুত্বপূর্ণ। So I can imagine negatives as wholes and positives as bumps. তো পড়ো কি ভাবছে যে ও যে গর্ত করেছিল আর ঢিবি বানিয়েছিল, তাহলে ও পজিটিভটাকে বাম্প মানে ভাববে, মানে ঢিবিটাকে ভাববে পজিটিভ, আর যে গর্ত করেছিল সেই জায়গাটাকে ভাববে নেগেটিভ। So where's Podo the puppy? Can you see Podo? দেখতে পাচ্ছ কি পড়োকে? দেখা যাচ্ছে? না। You sure? Look closely. দেখা যাচ্ছে না? Podo has made 10 bumps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and she has 10 holes. পড়ো 10টা দেখো বাম্পস বানিয়েছে আর 10টা হোলস বানিয়েছে, মানে 10টা ঢিবি বানিয়েছে আর 10টা গর্ত বানিয়েছে। So separate or altogether, all my bumps and holes give me 0. Positive 10 and negative 10 still gives Podo 0. তো এবার 10টা যে ঢিবি বানিয়েছে, 10টা যে গর্ত বানিয়েছে, ও আগে কি বললো যে আমি ঢিবিগুলোকে পজিটিভ ধরবো আর গর্তগুলোকে নেগেটিভ ধরবো। তো +10 আর -10 কি হয়? ইকুয়ালস টু 0। So negative 3 plus positive 7 is hard to imagine. নেগেটিভ 3 এর সঙ্গে পজিটিভ 7 প্লাস করো, কত হয়? So 3 holes for negative 3 and 7 bumps for positive 7 is much more fun. তো এবার পড়ো কি করবে? তিনটে নেগেটিভ হোলস নেবে, যেহেতু নেগেটিভ 3 প্লাস পজিটিভ 7 করতে চাইলো ইকুয়েশনটা, তো তিনটে হোলস নেবে ফর নেগেটিভ আর 7টা বাম্পস নেবে ফর পজিটিভ নাম্বার। So we remember red for positive, like a car battery, and we have black for negative, like on a car battery. So here's Podo the puppy. She has 7 bumps. Count out 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. She has 3 holes. 1, 2, 3. So let's watch Podo the puppy solve the problem. So she's going to put them in the hole. Put 7 positives and 3 negatives. Boom. And then, boom, is the answer, positive 4. So negative 3 plus positive 7 equals positive 4. বুঝতে পারলে কি করে হলো নেগেটিভ 3 প্লাস পজিটিভ 7? 7টা পজিটিভ নাম্বার নিয়েছিল, মানে যেটা বাম্পস, আর 3টে নেগেটিভ হোলস নিয়েছিল, মানে 3টে নেগেটিভ নাম্বার। তো ওটাকে প্লাস করে হলো কত হলো? পজিটিভ 4। So, positive 7, negative 3. Positive 7, negative 3, add them together, boom, boom, positive 4 is the answer. So, negative 7 minus negative 4. নেগেটিভ 7 মাইনাস নেগেটিভ 4 কত হয়? কত? Okay, so now if you have 7 holes and 4 holes are taken away, you have 3 holes. যদি তোমার 7টা হোল থাকে, মানে 7টা নেগেটিভ নাম্বার থাকে আর 4টে নেগেটিভ নাম্বার তুমি সরিয়ে নিচ্ছো, 4টে হোল সরিয়ে নিচ্ছো, কত থাকবে? কটা থাকবে? কটা?
-3. What's 7 negatives minus 4 negatives? 3 negatives. ঠিক বলেছো, 7 negatives minus 4 negatives কত হচ্ছে? 3 negatives. Okay, so now, seeing is believing. We're going to do a few little examples of using the laws of Brahmagupta. So applying Brahmagupta's 5 subtraction laws. তো আমরা আগে দেখলাম যে ব্রহ্মগুপ্ত অনেকগুলো লস আবিষ্কার করেছিলেন যখন উনি ম্যাথমেটিশিয়ান ছিলেন, তো উনি অনেকগুলো লস আবিষ্কার করেছিলেন। তো আমরা এখন ওদের সাবট্রাকশন লস, ওনার সাবট্রাকশন লস দেখবো, 5টা সাবট্রাকশন লস, মানে বিয়োগের কিছু ফর্মুলা। And for the teachers, you'll also be able to get slideshows about all of Brahmagupta's laws. So, Brahmagupta's subtraction law number 1, if a smaller positive is subtracted from a larger positive, the result is positive. ল নাম্বার 1 কি? যদি কোনো স্মলার পজিটিভ নাম্বার বড় পজিটিভ নাম্বারের থেকে সাবট্রাক্ট করা হয়, বিয়োগ করা হয়, তাহলে রেজাল্ট কি হবে? পজিটিভ হবে না নেগেটিভ হবে? শুনতেই পেলাম না। So we've got positive 3 and we've got positive 4. That's larger, that's smaller. So if the smaller is subtracted from the larger, we get the same color. We get the answer of positive 1. So positive 4 minus positive 3 equals positive 1. পজিটিভ 4 মাইনাস পজিটিভ 3 সমান জানো কত হবে? পজিটিভ 1। So subtraction law number 2. If smaller negative is subtracted from larger negative, the result is negative. যদি স্মলার কোনো নেগেটিভ নাম্বার লার্জার কোনো নেগেটিভ নাম্বারের থেকে সাবট্রাক্ট করা হয়, বিয়োগ করা হয়, তাহলে রেজাল্ট হবে কি? নেগেটিভ। So here we've got 1, 2, 3, 4, 5. We have 5 negatives, or negative 5 minus negative 3. So the smaller is subtracted from the larger, so the sign stays the same. So negative 5 minus negative 3 equals negative 2. নেগেটিভ 5 এর থেকে নেগেটিভ 2 আমরা বিয়োগ করছি, কত পাবো? কত পাবো? নেগেটিভ 2। Larger negative minus smaller negative is negative. These are the laws of Brahmagupta. Now here it gets fun. If a larger positive is subtracted from a smaller positive, the sign of their difference is reversed. Positive becomes negative. যদি লার্জার পজিটিভকে আমরা বিয়োগ করতে চাই স্মলার পজিটিভের থেকে, সম্ভব কি? যদি আমরা লার্জার পজিটিভকে বিয়োগ করতে চাই স্মলার পজিটিভ থেকে, তাহলে কি হবে? ওদের মাঝখানে যে সাইনটা আছে সেটা কিন্তু রিভার্স হয়ে যাবে, পজিটিভটা কি হবে? নেগেটিভ হয়ে যাবে। So we've got positive 3 minus positive 4. We're subtracting larger positive from smaller positive, so the answer is going to change and become negative. But how? We don't have enough positives. We can't subtract 4 positives from 3 positives. We don't have enough. যেহেতু আমাদের কাছে যতটা পজিটিভ দরকার না, যতটা পজিটিভ নাম্বার দরকার ততটা নেই, তো সেই জন্য আমরা পজিটিভ 3 থেকে পজিটিভ 4 বাদ দিতে পারি না, পারি কি? তো সেই জন্য এবার দেখাবেন যে কি করতে হবে। So 3 positives minus 4 positives, we don't have enough positives. So we use addition law 4 and addition law 5 from Brahmagupta. তো 3 পজিটিভ থেকে যেহেতু 4 পজিটিভ মাইনাস করাটা সম্ভব নয়, সেই জন্য কি করতে হবে? দুটো অ্যাডিশন লস আছে ব্রহ্মগুপ্তার। এটা যেমন আমরা সাবট্রাকশন লস দেখছি, তো এখানে অ্যাডিশন লস আছে, অ্যাডিশন ল 4, অ্যাডিশন ল 5। তো সেই দুটো আমরা দেখব যে কিভাবে করা যায়। So 3 positives minus 4 positives, we can't do that. So we add 0. যেহেতু 3 পজিটিভ থেকে 4 পজিটিভ বাদ দেওয়া যায় না, সেজন্য আমরা কি করব? 0 অ্যাড করব। So we add 0. This is 0 because we have 4 negatives and 4 positives, and that's Brahmagupta's definition of 0. দেখো, 4টে পজিটিভ আর 4টে নেগেটিভ আছে, তো আমরা জানি যে ইকুয়াল নাম্বার যদি থাকে পজিটিভ আর নেগেটিভে, তাহলে কি হয়? 0. So
So now we can subtract those 4 positives from these 4 positives. So we subtract them, 3, 2, 1, boom, they've gone. And now we simplify. So we see that cancels that, that cancels that, and that cancels that. So this is all 0, so that disappears, and that's the answer. So আমরা 0 অ্যাড করে ইকুয়াল নাম্বারসগুলোকে ইকুয়াল অপোজিট নাম্বারগুলোকে আমরা পজিটিভ নেগেটিভ করে 0 হয়ে গেল, তাহলে কি উপরে রইল? জাস্ট নেগেটিভ 1। Okay? So if a larger positive is subtracted from a smaller positive, the sign of the difference is reversed and positive becomes negative. Now, if a larger negative is subtracted from a smaller negative, the sign of the difference is reversed and negative becomes positive. So we'll quickly do this. একই জিনিস যেটা আমরা আগেটা দেখলাম, আমরা পজিটিভ থেকে ছোট পজিটিভ থেকে বড় পজিটিভ মাইনাস করছি, এটাও তাই। এটা কি করব? আমরা ছোট পজিটিভ থেকে ছোট নেগেটিভ থেকে বড় নেগেটিভ আমরা মাইনাস করছি। তো সেখানেও কি হবে? ওদের মাঝের সাইনটা রিভার্স হয়ে নেগেটিভ থেকে পজিটিভ হয়ে যাবে। So -2 minus -4, we add 0. We have added 0. Then we subtract the 4 negatives from the 4 negatives. There we have, and then we simplify, and we find that equals 0, so the answer equals +2. একই জিনিস একইভাবে হলো, অ্যাডিশনাল ল 4 আর 5 ইউজ করে 0 অ্যাড করে সাবট্রাক্ট করে দেখো 2 পজিটিভ পড়ে আছে। So 2 negatives minus 4 negatives is 2 positives. তাহলে কি দাঁড়ালো? 2 নেগেটিভ থেকে আমরা যদি 4 নেগেটিভ মাইনাস করি তাহলে आंसर কি হবে? কি হবে आंसर? 2 পজিটিভ। So this is also tricky. When a positive is to be subtracted from a negative, then it is to be added. So -4 minus +2. তো পজিটিভ থেকে আমরা যদি নেগেটিভ নাম্বারস বাদ দেই, দেখো 4টে পজিটিভ আছে, তার থেকে আমরা বাদ দিচ্ছি, 4টে নেগেটিভ আছে, তার থেকে আমরা বাদ দিচ্ছি 2টো পজিটিভকে, তাহলে কি হবে দেখা যাক। So we add 0. अगेन 0 অ্যাড করতে বলছেন। We subtract those from those. পজিটিভ থেকে পজিটিভ চলে গেল। So -4 minus +2 equals -6. তাহলে -4 minus +2 কি হলো? কত? শুনতে পাচ্ছি না তো? -6। So, if there's anyone who wants my slideshows from universities, these are the addresses to use. So, if you click on this link and that link, you'll get lots of slideshow information. ওনার ম্যাথসের যদি তোমরা কেউ স্লাইড শোজ দেখতে চাও বা নিজের কাছে রাখতে চাও, তো এই লিঙ্কগুলোতে তোমরা ক্লিক করলে ওনার বিভিন্ন স্লাইড শোজ প্রেজেন্টেশন তোমরা দেখতে পাবে। School maths in India came from British ideas built upon Greek foundations, and yet Greek maths had neither 0 nor 1 as numbers. স্কুলে আমরা যে ম্যাথস পড়ি বা পড়ানো হয় সেটা কিন্তু ব্রিটিশ আইডিয়াস, মানে ব্রিটিশরা যে ম্যাথসটা প্রচলন করে গেছে সেটাই। আর ব্রিটিশরা কোথা থেকে পেয়েছে? গ্রিকদের থেকে। গ্রিক ম্যাথসে কিন্তু কোনো 0 নেই বা 1ও নেই, মানে 0 বা 1 কে কিন্তু গ্রিক ম্যাথসে কোনো নাম্বার হিসেবেই গণ্য করা হয় না। But India's maths was designed for positives, negatives, and 0. কিন্তু ইন্ডিয়ান ম্যাথসে কিন্তু পজিটিভ, নেগেটিভ এবং 0 সবই আছে। And India's laws of mathematics are 1,000 years newer than the Greek mathematics. আর ইন্ডিয়ান ম্যাথমেটিক্স কিন্তু গ্রিক ম্যাথমেটিক্সের থেকেও 1000 বছরের নতুন। So, thank you. This is me. This is Podo the puppy. And if you want to get more information, then please do contact myself via AFX Animation in Kolkata. Thank you very much for your attention. Thank you, sir. ওনার সঙ্গে যদি কেউ যোগাযোগ করতে চাও তাহলে অবশ্যই AFX Animation কলকাতা সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারো, AFX Animation এর থ্রুতে। তো
তোমরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারো। Sir, I have a question for you. You give an idea of addition zero. We used to practice in Venn diagram that the null set. If it certain set, we also include the null set. You also showed this idea that give addition some zero with numbers. It will help to subtract or addition. That will give the right answer. Yes. Imagine that the universe was created from shunya, from zero, the void. Imagine at the universe it had a big bang. Imagine this is zero, and we have positive numbers going out this way, we have negative numbers going out that way. Imagine this planet positron over here, a planet called planet positron, created with the Big Bang. Imagine over here, there's planet negatron, created from the Big Bang. So we've got a planet pulling me towards planet negatron. But there's also a planet positron that's pulling me towards planet positron. Now, in between those two planets, equal distance, equal mass from me, I'm not going to move. I'm just going to stay in the middle. Because the positive force of gravity taking me to planet positron is equal and opposite to the negative force pulling me towards planet negatron. So, zero, in this instance, is the sum of two equal and opposite forces of gravity. Now, the negative numbers that represent the quantities are not less than the positive numbers. The negative numbers in those forces are simply equal and opposite to the positive numbers. So the mathematics of Brahmagupta is completely consistent with the laws of physics. Okay, so what's negative 2 into negative 3? Zaki says he's going home. That is a fantastic question. So the product of two negatives is positive. This is in the laws of Brahmagupta. So we've got negative 1 into negative 1 equals positive 1. I think that's the sort of reason, the question we've got. Negative 1 into negative 1 equals positive 1. উনি বলছেন নেগেটিভ 1 into negative 1 equals to positive 1. Negative is positive. মানে মাইনাসে মাইনাসে কি হয়? প্লাস হয় তো? তো নেগেটিভ 1 into negative 1 কি হলো? Positive 1. Okay, so here is how we prove it. Now, that's very difficult to understand and it's very complicated, and I should know because that's in an article that I wrote. এখানে অনেকগুলো ইকুয়েশনস আছে যেগুলো একটু ডিফিকাল্ট হতে তোমাদের জন্য, উনি বাবু দেখাচ্ছেন এখানে অনেকগুলো ইকুয়েশনস আছে যেটা দিয়ে এই থিওরিটা প্রুভ করা যায়। But we're going to prove negative 1 into negative 1 equals positive 1. So, negative A into negative B equals negative A subtracted from 0 B times. That's what you have to start thinking about. নেগেটিভ এ সঙ্গে আমরা নেগেটিভ বি ইনপুট করছি, তাহলে কি হচ্ছে নেগেটিভ এ সাবট্রাক্টেড ফ্রম 0 বি টাইমস, মানে নেগেটিভ এটাকে আমরা 0 বি টাইমস এর থেকে বাদ দিচ্ছি। So negative 1 into negative 1 actually means negative 1 subtracted from 0 one time. তাহলে কি হলো নেগেটিভ 1 into নেগেটিভ 1 টা কি দাঁড়াচ্ছে যে নেগেটিভ 1 টাকে আমরা 0 1 টাইমের থেকে বাদ দিচ্ছি। So Brahmagupta defined 0
in addition law number 4, when positive and negative are equal, the sum is 0. So this is 0. তো ব্রহ্মগুপ্তা জিরো যে ডেফিনিশনটা আছে সেখানে আমরা দেখতে পাই ডেফিনিশন নাম্বার 4 এ অ্যাডিশনের ল 4 এ আমরা দেখতে পাই যে পজিটিভ আর নেগেটিভ যখন ইকুয়াল নাম্বার হয় তখন সেটার অ্যাডিশন কিন্তু মানে সেটার সামটা কিন্তু হচ্ছে 0, যেটা নেগেটিভ 1 ইনটু পজিটিভ 1। দেখো একটা গ্রিন সার্কেল করা আছে, ওটা কিন্তু 0, তার মধ্যে কি আছে পজিটিভ 1 প্লাস নেগেটিভ 1। So negative 1 subtracted from 0 one time. তো নেগেটিভ 1 কি হলো 0 1 টাইমের জন্য বাদ চলে গেল। It's gone, and that's the answer, positive 1. তাহলে আনসারটা কি দাঁড়ালো? কি আনসার হলো? পজিটিভ 1। So therefore, negative 1 into negative 1 equals positive 1. মানে নেগেটিভ 1 ইনটু নেগেটিভ 1 এর আনসার হচ্ছে পজিটিভ 1। Because negative 1 into negative 1 is negative 1 subtracted from 0 one time. কারণটা হচ্ছে নেগেটিভ 1টা 0 1 টাইমের থেকে সাবট্রাক্ট করা হচ্ছে, মানে বিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। So take away negative 1 from 0 and you're left with positive 1. And that is the original proof that would have been known by children in the 7th century. But if you compare, that is the proof that we're taught in high school. This is the proof that we can be taught in class 3. তো এই যে কি দেখালেন ইকুয়েশনটা, এটা কিন্তু ক্লাস 3 তে দেখানো হয়। আর এই যে ইয়েলো কালারের যে ইকুয়েশনস গুলো দেখছো ওটা একটু ডিফিকাল্ট হতো তোমাদের জন্য, তো ওগুলো একটা থিওরি এটা প্রুভ করার জন্য যে নেগেটিভ 1 ইনটু নেগেটিভ 1 হচ্ছে পজিটিভ 1। So now we'll do positive integer multiplied by minus integer. So positive 2 into minus 3. Now it's not negative 3 minus 3. So positive 2 into minus 3, we've got 10 positives, we've got 10 negatives, so altogether this is 0. কি দেখতে পাচ্ছি আমরা পজিটিভ 2 ইনটু মাইনাস 3, ঠিক আছে? এবার এখানে কত পজিটিভ আর কত নেগেটিভ আছে আমরা আগে দেখেছিলাম যে রেড নাম্বারস গুলো হচ্ছে পজিটিভ আর ব্ল্যাক নাম্বারস গুলো হচ্ছে নেগেটিভ। এখানে 10টা পজিটিভ আছে আর 10টা নেগেটিভ আছে, তো 10টা পজিটিভ আর 10টা নেগেটিভে কি হয় आंसर 0 হয়। So positive 2 subtracted 3 times from 0. All of this is 0. Positive 2 পজিটিভ 2 তিনবারের জন্য 0 থেকে বাদ যাবে, তো দেখি সেটা কিভাবে হয়। Positive 2 subtracted from 0 3 times. So we took away positive 2 positives, less 2 positives, less 2 positives. দেখো দুটো করে কিন্তু তিনবার পজিটিভ চলে গেছে, বাদ চলে গেছে। উপরে দেখো দুটো পজিটিভ নেই, আবার দুটো আছে, আবার দুটো নেই, আবার দুটো আছে, আবার দুটো নেই। Then we cancel these out because that's 0, that's 0, that's 0, that's 0. So we cancel those out, and so positive 2 into minus 3 equals negative 6. তাহলে কি দাঁড়ালো, যে পজিটিভ চারটে পজিটিভ ছিল তার সঙ্গে আমরা আবার চারটে নেগেটিভকে ইকুয়াল নাম্বার করে আমরা কি করে দিলাম, ওটাকে বাদ দিয়ে দিলাম, মানে 0 হয়ে গেল সেখানে। তাহলে আর কি পড়ে রইল, কটা নেগেটিভ পড়ে আছে, তাহলে आंसर কি হবে নেগেটিভ 6। Okay, positive 2 into minus 3, negative 6. So now, negative integer into minus integer. So we've got negative 2 into minus 3, which means negative 2 subtracted from 0 3 times. তাহলে একই জিনিস দেখো, আবার 10টা পজিটিভ 10টা নেগেটিভ আছে, তার মানে ওটাকে আমরা 0 ধরে নিচ্ছি। আর ইকুয়েশনটা কি আছে, নেগেটিভ 2 ইনটু মাইনাস 3, তাহলে কি হবে নেগেটিভ 2টা তিনবারের জন্য 0 থেকে বাদ যাবে। So, we took away 2 negatives once, we took away 2 negatives twice, we took away 2 negatives 3 times. একইভাবে দেখো আগেরবার আমরা দেখেছিলাম যে পজিটিভ গুলো বাদ গেল, এবার কিন্তু একইভাবে নেগেটিভ তিনবারের জন্য দুটো করে বাদ চলে গেল। So then
we cancel out the zeros. That's 0, that's 0, that's 0, that's 0. So negative 2 into minus 3 equals positive 6. একইভাবে আগের বারের মতই পজিটিভ আর নেগেটিভ 0 হয়ে গেল উল্টো করে আর কত করে রইল প্লাস 6 মানে 6টা পজিটিভ করে রইল -2 into -3 negative 2 into -3 equals to positive কত? And for the teachers, start collecting bottle caps, and then you can use these as bumps for the positives, and you turn them upside down, and these are the holes for the negatives. So you can start to do all of this in the classroom using bottle caps. এই যে ইকুয়েশনস গুলো দেখালেন সেগুলো টিচারসরা যদি বটল ক্যাপস দিয়ে ক্লাসরুমে দেখাতে পারেন মানে হোয়াইট ক্যাপস যেগুলোকে আমরা ডিপস বা বাম্পস বলতে পারি আর ব্ল্যাক গুলোকে আমরা বলতে পারি ফোর্স বা নেগেটিভ নাম্বার So for multiplication, a into plus or minus b, according to the sign of b, we either add a to 0 b times or subtract a from 0 b times. মাল্টিপ্লিকেশনের জন্য যদি a এর সঙ্গে আমরা প্লাস অথবা মাইনাস b ইনটু করি তাহলে সাইন অনুযায়ী কি হবে এর সঙ্গে এর সঙ্গে 0 b টাইমস অ্যাড হবে Okay. yeah and just after that yeah অথবা এর থেকে 0 b টাইমস সাবট্রাক্ট হবে Okay, so this is India's 0. So a into plus 4 is 0, plus a, plus a, plus a, plus a. 0 into plus 3. প্লিজ কথা বলো না তোমরা 0 into plus 3, 0 plus a 3 times. A into plus 2 is 0 plus a 2 times. So you see a into minus 2 is 0 minus a 2 times. A into minus 4 equals a subtracted from 0 4 times. যেটা এক্ষুনি দেখলাম যে a ইনটু প্লাস মাইনাস b যেটা আপনি বললেন একইভাবে a ইনটু প্লাস 4 যদি হয় তাহলে 0 এর সঙ্গে আমরা 4 বার a যোগ করব a ইনটু প্লাস 3 হলে 3 বার যোগ করব একইভাবে প্লাস 2 এর সঙ্গে a ইনটু প্লাস 2 হলে 2 বার a ইনটু প্লাস 1 হলে একবার তেমনিভাবে একইভাবে মাইনাস a ইনটু যদি মাইনাস 4 হয় তাহলে এর থেকে 0 থেকে আমরা a 4 বার মাইনাস করব একইভাবে পরপর অর্ডারলি আসবে So I hope that's helped answer your question. Okay sir, thank you.